రివిజన్ క్లాసెస్ భాగంగా ఈరోజు మనం స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఇన్ UNIT-1. లాస్ట్ ఫైనల్ టాపిక్ UNIT-1 లో లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ లేదా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అంటారు. సో ఇన్ జనరల్ స్పీషీస్ defined as group of related organisms that share common characteristics and are capable to interbreed among themselves, produce fertile offsprings, and share their common gene pool. కామన్ జీన్ పూల్ ని షేర్ చేసుకుంటాయి. అయితే ఇక్కడ స్పీషీస్ అంటే ఏంటి? స్పీషీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ that are having common characteristics and they are capable to interbreed among themselves. వాటి మధ్యలో అవి ఇంటర్బ్రీడ్ అవుతాయి and they produce fertile offsprings and they share their common gene pool. దాంట్లో జెనెటిక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సేమ్ గా ఉంటుంది అనమాట. స్పీషీస్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ దే కెన్ బ్రీడ్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. అయితే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నారు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ ఒక స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్, యానిమల్స్. అండ్ డాగ్స్ వచ్చేసి దే బిలాంగ్స్ టు వన్ స్పీషీస్ అండ్ క్యాట్స్ బిలాంగ్స్ టు వన్ స్పీషీస్. ఇలా మనకు డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అనేవి చూస్తాము. ఆ స్పీషీస్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది ఒక స్పీషీస్ కదా. అయితే ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే వాళ్ళు ఏంటి, వాటి అంటే వాళ్ళ మధ్యలో దే ఆర్ ద రిలేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ ద కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే కాళ్ళు, చేతులు, ఇలా అంటే మనం కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూస్తాం కదా, అవి సేమ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. అలా సేమ్ గా ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని ఒక స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్ అనుకోండి. అయితే ఇంకోటి స్పీషీస్ లో ఏంటి అని అంటే సేమ్ స్పీషీస్ ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే వాళ్ళు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వాళ్ళతోటి క్రాసింగ్ అనేది జరిగితే ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అదే విధంగా ఇప్పుడు డాగ్స్ కి మధ్య ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే వాటికి మధ్య రిప్రొడక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అంటే సేమ్ స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్ మధ్య బ్రీడింగ్ అనేది జరిగితే అవి ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అండ్ వాటిలో ఉండే జెనెటిక్ మెటీరియల్ కూడా సేమ్ గా ఉంటుంది. ఒక స్పీషీస్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకుంటే మనలో 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి, రైట్? అందరూ ఎవరు తీసుకున్నా కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో 46 ఉంటాయి క్రోమోజోమ్స్. అది జెనెటిక్ మ్యాటర్ అన్నమాట, మెటీరియల్ అనేది కామన్ జీన్ పూల్ అంటారు, రైట్? ఇప్పుడు మీకు స్పీషీస్ అంటే ఏంటి ఒక డెఫినేషన్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ షేర్ కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ and capable to interbreed among themselves and produce a fertile offsprings and they share their common gene pool. Species is considered as the group of individuals which are having, ఇంకో విధంగా ఏమని డిఫైన్ చేయొచ్చు స్పీషీస్ ని? జనరల్ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే స్పీషీస్ is considered as a group of individuals which are having breeding unit ఉండాలి, అందులో ఎకలాజికల్ యూనిట్ ఉండాలి అండ్ జెనెటిక్ యూనిట్ అండ్ ఎవల్యూషనరీ యూనిట్. ఒక స్పీషీస్ తీసుకుంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకుంటే లో ఉండే బ్రీడింగ్ యూనిట్ అంటే రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేట్ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ అదర్ స్పీషీస్. ఆర్గానిజం తో పోల్చుకుంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, రిప్రొడక్టివ్ గా ఐసోలేటెడ్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఎకలాజికల్ యూనిట్ అంటే ఏంటి? షేరింగ్ ద సేమ్ ఎకలాజికల్ హ్యాబిట్. ఎకలాజికల్ నేచే అని అంటాం. ఎకలాజికల్ నేచే అంటే ఎకలాజికల్ హ్యాబిటైట్ అంటే ఎక్కడైతే వాళ్ళు నివసిస్తాయో ఆర్గానిజమ్స్ అని, ఒక స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని ఒక ఏరియాలో ఒక హ్యాబిటైట్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని ఎకలాజికల్ యూనిట్ అంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ జెనెటిక్ యూనిట్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది, షోయింగ్ సిమిలారిటీస్ ఇన్ ద క్యారియోటైప్. క్యారియోటైప్ అంటే డిఎన్ఏలో, న్యూక్లియస్ లో, క్రోమోజోమ్స్ లో సిమిలారిటీ చూస్తాం. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళలో 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. అదే డాగ్ తీసుకుంటే వాటిలో నెంబర్ వేరే ఉంటుంది, క్యాట్ లో వేరే ఉంటుంది క్రోమోజోమ్ నెంబర్. అంటే దాంట్లో ఉండే డిఎన్ఏ మెటీరియల్, జెనెటిక్ మెటీరియల్ లో కూడా మనము సిమిలారిటీ అనేది చూస్తాం ఒక స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకుంటే. అండ్ ఆల్సో ది స్పీషీస్ ఆర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్. దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఎవల్యూషనరీ యూనిట్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఎవల్యూషనరీ యూనిట్ అంటే ఏంటి? ఎవాల్వ్ అయ్యేవి అంటే కామన్ యాన్సిస్టర్ నుండే ఎవాల్వ్ అవుతాయి అంటే హ్యావింగ్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్.
Evolutionary unit means having similar structure and functional characteristics. సో మనము స్పీషీస్ తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్. వాటిల్లో బ్రీడింగ్ యూనిట్ ఉండాలి, సిమిలర్ గా ఉంటుంది, ఎకలాజికల్ యూనిట్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది, జెనెటిక్ యూనిట్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది, అండ్ ఎవల్యూషనరీ యూనిట్ కూడా సిమిలర్ గా ఉంటుంది, సేమ్ ఉంటుంది. Group of individuals which are having breeding unit. Breeding unit means it's productively isolated from individuals of other species. Ecological unit sharing the same ecological nature, and genetic unit showing similarity in the karyotype. And next evolutionary unit having similar structure and characteristics, functional characteristics. And next species is the basic unit of classification. స్పీషీస్ అనేది మనం టాక్సనామికల్ కేటగిరీల క్లాసిఫికేషన్ అనేది చూసాం కదా. లోవెస్ట్ కేటగిరీ ఏంటి? దట్ ఈస్ స్పీషీస్. స్పీషీస్ ఇస్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, స్పీషీస్ అన్ని జీనస్ లో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, జీనస్ అన్ని ఆర్డర్ లో ఫ్యామిలీ ఆర్డర్, ఓకే, ఇలా ఒకటి ఇంకో దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అన్నమాట. స్పీషీస్ ఇస్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ natural unit. It is the fundamental natural unit. Taxonomists practically defined a species by means of morphological or phonetic characters. Taxonomist ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా డిఫైన్ చేశారు స్పీషీస్ ఏమని డిఫైన్ చేశారు? బై మీన్స్ ఆఫ్ మార్ఫోలాజికల్ క్యారెక్టర్స్. మార్ఫోలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకుని స్పీషీస్ ని డిఫైన్ చేశారు. ఇఫ్ వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ consistently differ from the other organisms, it will be defined as separate species. అదే ఇందాక అనుకున్నాం కదా, అంటే పోలికలు చూసుకుంటే ఒక ఆర్గానిజం తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి ఇంకో హ్యూమన్ బీయింగ్ కి సిమిలారిటీ అనేది చూస్తాం. అదే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ డాగ్ తో పోల్చుకుంటే దాంట్లో మార్ఫోలాజికల్ గా ఇది డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇఫ్ వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకోండి, కన్సిస్టెంట్లీ డిఫర్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. వేరే ఆర్గానిజం అంటే డాగ్ కానీ క్యాట్ కానీ వేరే ఆర్గానిజమ్స్ తో పోల్చుకుంటే అవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి అవి సపరేట్ గా ఉంటే దాన్ని ఒక స్పీషీస్ అంటారు అనమాట. ఇఫ్ వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ కన్సిస్టెంట్లీ డిఫర్ ఫ్రమ్ ద అదర్ ఆర్గానిజమ్స్, ఇట్ విల్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ద సపరేట్ స్పీషీస్. And here most widely accepted species concept is the biological species concept. It defines a species in terms of interbreeding. అయితే మనకు స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే దాంట్లో మెయిన్ గా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా వెల్ యాక్సెప్టెడ్ వన్. మరి దీంట్లో ఏమని డిఫైన్ చేస్తున్నారు? స్పీషీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్బ్రీడింగ్. స్పీషీస్ ని ఇంటర్బ్రీడింగ్ టర్మ్స్ లో డిఫైన్ చేశారనమాట. Species is the lowest taxonomic category in taxonomic hierarchy. Term species is derived from the Latin word. Species అనేది ఏ వర్డ్ నుంచి డిరైవ్ అయింది? ఇట్ ఈస్ derived from the Latin word which means kind or appearance అంట. Term species was first coined by John Ray in his book Historia Generalis Plantarum. ఫస్ట్ మనకు స్పీషీస్ అనే టర్మ్ ని, అసలు ఆ వర్డ్ స్పీషీస్ అనే వర్డ్ ని ఫస్ట్ ఎవరు కాయిన్ చేశారు, ఎవరు ఇచ్చారు ఆ పేరు అని అంటే జాన్ రే. మరి ఈ స్పీషీస్ అనే టర్మ్ ని మరి ఇతను ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఫస్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేశాడు అంటే ఇన్ హిస్ బుక్ హిస్టారియా జెనరాలిస్ ప్లాంటారం అనే బుక్ లో, జాన్ రే రాసిన ఒక బుక్ లో ఫస్ట్ మనకు స్పీషీస్ అనే టర్మ్ ని యూజ్ చేశారనమాట. మరి ఇది వచ్చేసి స్పీషీస్ టర్మ్ గురించి. మరి స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఎవరిచ్చారు ఫస్ట్ అంటే ఎర్నెస్ట్ మేయర్. ఎర్నెస్ట్ మేయర్ వాస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ గేవ్ ద స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. అసలు స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి అనేది ఎవరిచ్చారు? ఎర్నెస్ట్ మేయర్. హూ కాయినెడ్ ద టర్మ్ స్పీషీస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం? జాన్ రే. సో డిఫరెంట్ పర్సన్స్ డిఫైన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. కొంతమంది సైంటిస్టులు అంటే టాక్సనామిస్టులు ఒక విధంగా డిఫైన్ చేశారు స్పీషీస్ ని, కొంతమంది ఇంకో విధంగా డిఫైన్ చేశారు అనమాట. అయితే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ లెనినస్ గురించి చూసుకుంటే అతను మరి స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అంటే స్పీషీస్ అంటే ఏంటి అని ఎలా డిఫైన్ చేశాడు అని అంటే డిఫైన్డ్ స్పీషీస్ యాజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. He defined species as the basic unit of classification in his book Systema Naturae. Systema Naturae, లెనినస్ రాసిన ఒక బుక్ సిస్టమా నేచురల్ లో
స్పీషీస్ ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారంటే ఈ డిఫైన్డ్ స్పీషీస్ as the బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. క్లాసిఫికేషన్ చేయడంలో బేసిక్ యూనిట్ స్పీషీస్ అని డిఫైన్ చేశారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎర్నెస్ట్ మేయర్. సో హీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద డార్విన్ ఆఫ్ 20th century. 20th centuryలో ఇతన్ని డార్విన్ అని అనుకున్నారు అన్నమాట. హీ వాస్ ద కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద డార్విన్ ఆఫ్ 20th century. అండ్ హీ డిఫైన్, మరి ఇతను ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశాడు స్పీషీస్ ని అంటే డిఫైన్డ్ స్పీషీస్ యాజ్ స్పీషీస్ ఆర్ ద గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్బ్రీడింగ్ న్యాచురల్ పాపులేషన్స్ that are reproductively isolated from other such groups. Interbreeding of natural populations that are reproductively isolated. Reproductively isolated. Species are the groups of interbreeding natural population, groups of interbreeding populations that are reproductively isolated from other such groups. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డొబిన్స్కే అనే ఒక సైంటిస్ట్, హీ డిఫైన్డ్, మరి ఇతను ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారు స్పీషీస్ ని? డిఫైన్డ్ స్పీషీస్ యాజ్ స్పీషీస్ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ మోస్ట్ ఇంక్లూసివ్ రిప్రొడక్టివ్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ సెక్సువల్ అండ్ క్రాస్ ఫెర్టిలైజింగ్ ఇండివిజువల్స్ దట్ షేర్ కామన్ జీన్ పూల్. మరి ఇక్కడ ఇతను ఏం ఇంక్లూడ్ చేశారు? కామన్ జీన్ పూల్ అంటే వీటి మధ్య జెనెటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ జెనెటిక్ గా అవి సిమిలర్ గా ఉంటాయి అన్నమాట ఒక స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్. ఇక్కడ కామన్ జీన్ పూల్. ఎర్నెస్ట్ మేయర్ తీసుకుంటే రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు. లెనినస్ తీసుకుంటే స్పీషీస్ ని ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అని డిఫైన్ చేశారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు జాన్రే. హౌ డు ద జాన్రే డిఫైన్డ్ స్పీషీస్? మరి స్పీషీస్ ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారు జాన్రే? ఫస్ట్ ద టర్మ్ species was first coined by whom? John Ray in his book ఏంటంటే ఆయన రాసిన బుక్ హిస్టోరియా జెనరాలిస్ ప్లాంటారం. హిస్టోరియా జెనరాలిస్ ప్లాంటారం అనే బుక్ లో ఫస్ట్ స్పీషీస్ అనే టర్మ్ ని యూజ్ చేశాడు అనమాట. డిఫైన్డ్, మరి ఇతను ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారు మరి స్పీషీస్ ని? ఈ డిఫైన్డ్ స్పీషీస్ యాజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మార్ఫోలాజికల్లీ సిమిలర్ ఆర్గానిజమ్స్ which are having common ancestor on the basis of common descent. అయితే స్పీషీస్ అనేవి గ్రూప్ ఆఫ్ మార్ఫోలాజికల్లీ సిమిలర్ ఆర్గానిజమ్స్. వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే మార్ఫోలాజికల్ గా అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా చూసుకుంటే వాటిలో క్యారెక్టర్స్ అనేవి సిమిలర్ గా ఉంటాయి స్పీషీస్ లో, ఒక స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్ లో, అండ్ వాటికి కామన్ ఆన్సెస్టర్ కూడా కామన్ గా ఉంటుంది అనమాట. విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ కామన్ ఆన్సెస్టర్. స్పీషీస్ ఆర్ defined as the group of morphological similar organisms which are having common ancestors. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ సైంటిస్టులు డిఫరెంట్ గా డిఫైన్ చేశారనమాట స్పీషీస్. అండ్ నెక్స్ట్ బూఫన్ అనే సైంటిస్ట్ ని చూసుకుంటే హౌ డిడ్ హీ డిఫైన్ స్పీషీస్? హీ డిఫైన్డ్ స్పీషీస్ యాజ్ ఇంటర్బ్రీడింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఇండివిజువల్స్ షేరింగ్ ద కామన్ జీన్ పూల్ and producing fertile offsprings. Species as an interbreeding group of similar individuals sharing the common gene pool and producing fertile offsprings. He proposed the idea of evolution of species in his book Natural History. అయితే బుఫన్ అనే సైంటిస్ట్ అతను రాసిన బుక్ నేమ్ న్యాచురల్ హిస్టరీలో హీ ప్రపోజ్డ్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనే దాని గురించి డీటెయిల్ గా ప్రపోజ్ చేశాడు అనమాట బుఫన్. హీ ప్రపోజ్డ్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఇన్ హిస్ బుక్ న్యాచురల్ హిస్టరీ. Idea of evolution of species is the foundation for the biological species concept. Biological species concept ki foundation ఏది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్. బుఫన్ ప్రపోజ్ చేసిన ఐడియా ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అది ఒక ఫౌండేషన్ లాగా పనిచేసింది. దేనిపైన? బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ కి ఒక ఫౌండేషన్ లాగా యూజ్ అయింది. బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ నే డైనమిక్ నేచర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అని కూడా అంటాం. ఇట్ ఈస్ ద డైనమిక్ నేచర్ ఆఫ్ స్పీషీస్. బయోలాజికల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ evolution is the dynamic nature of species. Idea of evolution of species is the foundation for the biological concept of evolution.
బయాలజికల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ని ఇంకో విధంగా ఏమని పిలుచుకోవచ్చు? దట్ ఈస్ డైనమిక్ నేచర్ ఆఫ్ స్పీషీస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చార్ల్స్ డార్విన్. చార్ల్స్ డార్విన్ అనే సైంటిస్ట్ మరి ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారు స్పీషీస్ ని? The biological concept of species or a dynamic nature of species became more popular with the publication of the book The Origin of Species by Charles Darwin. చార్ల్స్ డార్విన్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనే ఒక బుక్ ని పబ్లిష్ చేశారనమాట. అందులో బయాలజికల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీషీస్ గురించి చాలా పాపులర్ గా అయింది. అది biological concept of species or dynamic nature of species became more popular with the publication of Origin of Species by Charles Darwin. Origin of Species అనే పబ్లికేషన్ ఆ బుక్ ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? చార్ల్స్ డార్విన్. ఎవరు రాశారు? చార్ల్స్ డార్విన్. అందులో ఏంటి అని అంటే ఈ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ద్వారా, ఈ పబ్లికేషన్ ద్వారా ఏంటి అని అంటే బయాలజికల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీషీస్ లేదా డైనమిక్ నేచర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనేది చాలా పాపులర్ అయింది. Okay, it is about regarding different scientists defined species in different ways. First, Linnaeus వచ్చేసి స్పీషీస్ ని ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అని అతను రాసిన బుక్ లో సిస్టమ్ ఆఫ్ నేచర్ అనే బుక్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. డిఫైన్డ్ స్పీషీస్ as the basic unit of classification. And మేర్ వచ్చేసి ఏంటి? రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్ స్పీషీస్ అండ్ స్పీషీస్ ఆర్ ద రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డొబెన్స్కై వచ్చేసి దీనికి ఏంటి రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్ అని అన్నాం కదా స్పీషీస్ ని, దానికి ఎక్స్ట్రాగా ఇదేంటి కామన్ జీన్ పూల్ అనేది, దే షేర్ కామన్ జీన్ పూల్ అనేది యాడ్ చేశాడు, ఆ పాయింట్ ని యాడ్ చేశాడు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు జాన్ రే మరి ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశాడు? స్పీషీస్ ఆర్ ద మార్ఫోలజికలీ సిమిలర్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ కామన్ యాన్సిస్టర్ అని చెప్పి జాన్ రే డిఫైన్ చేశారు. హీ ఓన్లీ కాయిన్డ్ ద టర్మ్ స్పీషీస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ హిస్ బుక్ హిస్టోరియా జనరాలిస్ ప్లాంటారం అనే బుక్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకో సైంటిస్ట్ ఎవరు? బుఫన్ మరి ఏమని డిఫైన్ చేశాడు? హీ ప్రపోజ్డ్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఇన్ హిస్ బుక్ న్యాచురల్ హిస్టరీ. మరి ఇతను ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశాడు స్పీషీస్ ని? స్పీషీస్ యాజ్ అన్ ఇంటర్బ్రీడింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఇండివిజువల్స్ షేరింగ్ ద కామన్ జీన్ పూల్ అండ్ ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. డొబెన్స్ కే చేసిన దానికి ఏంటంటే కామన్ జీన్ పూల్ షేర్ చేసుకుంటారని అన్నారు కదా, దానికి ఎక్స్ట్రాగా ప్రొడ్యూసింగ్ ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనే పాయింట్ ని యాడ్ చేశాడు బుఫన్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చార్ల్స్ డార్విన్. వాట్ ఈస్ ద పబ్లికేషన్ ఆఫ్ చార్ల్స్ డార్విన్? మోస్ట్ పాపులర్ వన్, దట్ ఈస్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనే దాన్ని పబ్లికేషన్ చేశాడు. అందులో ఈ బయాలజికల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీషీస్ లేదా డైనమిక్ నేచర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ని ఇట్ బికేమ్ మోర్ పాపులర్ విత్ ద పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ బై చార్ల్స్ డార్విన్. ఇక్కడ బుఫన్ లో ఇంకో పాయింట్ చూసుకుంటే ఏంటి అని అంటే ఈ ప్రపోజ్డ్ ఐడియా ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఇన్ హిస్ బుక్ న్యాచురల్ హిస్టరీ. ఇది ఐడియా ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ద బయాలజికల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఆర్ డైనమిక్ నేచర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ కి ఇది ఒక ఫౌండేషన్ లాగా పనిచేసింది అనమాట ఐడియా ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. అయితే స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఇక్కడ దాకా మనం స్పీషీస్ ని ఎవరెవరు ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారనేది డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్స్ డిఫరెంట్లీ స్పీషీస్ ని డిఫరెంట్ గా డిఫైన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. దాదాపు ఒక 20 ఉంటాయి. అందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే యూజ్, ఏ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అనేవి అంత పనిచేయవు. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ లో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ typological species concept. Typological species concept. Typological species concept. Second one is nominalistic species concept. Nominalistic species concept. Third one is about a biological species concept. It is most accepted one, biological species concept. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది వరల్డ్ వైడ్ గా యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ రెండింటిని దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్.
అంటే దాన్ని డిస్కార్డ్ చేసేసారు. టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ నోమినాలిస్టిక్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ని డిస్కార్డ్ చేశాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ వరల్డ్ వైడ్లీ. బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఇది వరల్డ్ వైడ్ గా యాక్సెప్ట్ చేశారన్నమాట. అండ్ దాని తర్వాత బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత ఫైలోజెనెటిక్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఫైలోజెనెటిక్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. దాని తర్వాత ఎవల్యూషనరీ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఎకోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. దాదాపు స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఒక 20 ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ 20 స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీషీస్. బట్ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్, నోమనాలిస్టిక్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్, బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్, ఫైలోజెనెటిక్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్, ఎవల్యూషనరీ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఎకోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అయితే మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Next, first let us start with first one, that is typological species concept. Typological species concept. అయితే ఇట్ ఈస్ టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ కి ఇంకో డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అదర్వైజ్ నోన్ యాజ్ మార్ఫోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అంటాము. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మార్ఫోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ or otherwise we can call it as essential species concept. Or otherwise call it as, otherwise it is known as phenetic species concept. టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ని ఇంకో విధంగా ఏమని పిలవచ్చు? వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as మార్ఫోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ఫెనెటిక్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ఎసెన్షియాలిస్ట్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అని కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అంటే దీనికి టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ కి డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఈ మార్ఫోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అని మరి ఈ పేరు ఎవరు ఇచ్చారు అంటే కెయిన్ అనే సైంటిస్ట్ ఇచ్చాడు అన్నమాట. మరి ఎసెన్షియాలిస్ట్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు? బికాస్ మరి దాన్ని ఎసెన్షియాలిస్ట్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే బికాస్ స్పీషీస్ కెన్ బి ఐడెంటిఫై బై దేర్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్. అంటే స్పీషీస్ అనేవి అంటే ఒక ఆర్గానిజమ్స్ అనే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకుంటే అవన్నీ ఒక స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్ అని ఎలా చెప్తాము అని అంటే ఆ స్పీషీస్ లో మనము ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ అనేవి సిమిలారిటీగా చూస్తాం అన్నమాట. సిమిలర్ గా ఉన్న ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ని బట్టి వాటిని ఎసెన్షియాలిస్ట్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అని కూడా దీన్ని డిఫైన్ చేస్తారు అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటి అని అంటే మరి ఈ టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ని ఫస్ట్ ఎవరు డిఫైన్ చేశారు అని అంటే అరిస్టాటిల్ అండ్ ప్లాటో డిఫైన్డ్ or stated this typological species concept in their philosophy. వాళ్ళ ఫిలాసఫీలో ఈ టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ గురించి డిఫైన్ చేశారనమాట. మరి ఏమని డిఫైన్ చేశారు అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్, స్పీషీస్ ఆర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ విచ్ ఆర్ మార్ఫోలాజికల్లీ సిమిలర్ అండ్ లుక్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. అంటే ఇవి మార్ఫోలాజికల్ గా చూసుకుంటే ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ చూసుకుంటే సిమిలర్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. స్పీషీస్ ఆర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ విచ్ ఆర్ మార్ఫోలాజికల్లీ సిమిలర్ అండ్ వేరే స్పీషీస్ తో పోల్చుకుంటే అవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ విధంగా వీళ్ళ ఫిలాసఫీలో అరిస్టాటిల్ అండ్ ప్లాటో వాళ్ళ ఫిలాసఫీలో ఈ స్పీషీస్ ని ఈ విధంగా డిఫైన్ చేశారనమాట. మార్ఫోలాజికల్ గా సిమిలర్ గా ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ ని ఒక స్పీషీస్ అని గుర్తిస్తాము అని. టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మార్ఫోలాజికల్
ఇక్కడ మరి దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది ఇది టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మార్ఫోలాజికల్ క్యారెక్టర్స్. మార్ఫోలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే మనము ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. స్ట్రక్చర్ మార్ఫోలాజీ అంటే స్ట్రక్చర్, ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్, ఆర్ దీన్ని మనం ఫెనెటిక్ క్యారెక్టర్ అని కూడా అంటాం. ఫెనెటిక్ అని అంటే ఏంటి మరి? ఫెనెటిక్ అంటే సచ్ యాజ్ అబ్జర్వబుల్ అండ్ మెజరబుల్ క్యారెక్టర్స్. మెజరబుల్ అంటే మనం మెజర్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ని మనం ఫెనెటిక్ క్యారెక్టర్స్ అని కూడా అంటాం. దిస్ టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ మార్ఫోలాజీ, morphological and external characters, and a phenotype or phonetic. Phenotype or phonetic అంటాము. ఫెనెటిక్ క్యారెక్టర్ మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. మరి ఈ ఫెనెటిక్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ మార్ఫోలాజికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అనటామికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిహేవియర్ క్యారెక్టర్స్. ఇది టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అనేది దేని మీద బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది? మార్ఫోలాజీ, ఎనటామికల్, ఫిజికల్ అండ్ బిహేవియర్ క్యారెక్టర్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. దీని యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్ మరి డ్రాబ్యాక్ చూసుకుంటే ఏంటి అని అంటే ఇది వరల్డ్ వైడ్ గా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఎందుకు అని అంటే ఇట్ ఈస్ డిస్కార్డ్ చేసేసారు దాన్ని. ఇప్పుడు అది ఫైనల్లీ ది స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అనమాట. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సెక్షువల్ డైమార్ఫిజం, అంటే మేల్స్ కి ఫీమేల్స్ కి మధ్య డిఫరెంట్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ జియోగ్రాఫికల్ ఆర్ ఎకలాజికల్ ఉంటుంది ఆర్గానిజమ్స్ కి. మార్ఫోలాజికల్ డిఫరెంట్ అయితే లైఫ్ స్టేజ్ మార్ఫోలాజికల్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు నార్మల్ ఫార్మ్స్ అనేవి మరి అడల్ట్ స్టేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి మ్యూటెంట్ అప్పుడు కూడా అది కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది చూపిస్తుంది. అందువల్ల టైపోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ని డిస్కార్డ్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. After typologistic species concept, there is the next concept, the species concept, that is about nominalistic species concept. It is also not accepted, discarded. దీన్ని కూడా discard చేసేసారు. So this nominalistic species concept, it was given by whom? It was given by Occam. It was given by it is named Occam and supported by his followers. The nominalistic species concept was supported by his Occam followers. Occam అనే శాస్త్రవేత్త యొక్క ఫాలోవర్స్ కూడా దీన్ని ఫాలో అయ్యారు అన్నమాట, సపోర్ట్ చేశారు ఫాలోవర్స్. సో ఇట్ బికేమ్ మోర్ పాపులర్ డ్యూరింగ్ 18th century. డ్యూరింగ్ 18th centuryలో ఇది చాలా పాపులర్ అయింది ఈ నోమినాలిస్టిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది. దే బిలీవ్డ్ దట్ నేచర్ ఓన్లీ ప్రొడ్యూసెస్ ఇండివిజువల్స్. అయితే వాళ్ళు ఏమని బిలీవ్ చేశారంటే ఈ నేచర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇండివిజువల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ స్పీషీస్ అంటూ ఏమీ లేదు, అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని నేచర్ నుండే ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి అని చెప్పి ఇలా అన్నారనమాట. ఇక్కడ స్పీషీస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ బై ద మ్యాన్. స్పీషీస్ అనేది జస్ట్ ఒక మనిషి చేత క్రియేట్ చేయబడింది, అంటే జస్ట్ మ్యాన్ క్రియేటెడ్ దిస్ అని చెప్పి వాళ్ళు బిలీవ్ చేశారు. They believed that this nature only produces individuals. There is nothing like species. It is just created by man. Man cheta create cheyabadinde species anedi. Hence this concept was discarded and not accepted. Concept anedi discard chesaru, not ante deenni accept cheyaledannamata. Next nominalistic స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చూసుకోబోయేది ఏంటి అని అంటే బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. అన్ని స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ తో పోల్చుకుంటే బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ వాస్ ద మోస్ట్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ మోస్ట్ వరల్డ్ వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఇది వరల్డ్ వైడ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏంటి అంటే చాలా ఫేమస్ వన్, మోస్ట్లీ యాక్సెప్టెడ్ వన్ అనమాట ఇది బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అనేది. ద ఐడియా ఆఫ్ బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ వాస్ ఫస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ బై బుఫన్. మరి ఈ బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఎవరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు అంటే బుఫన్ అనే సైంటిస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ద ఐడియా ఆఫ్ బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్, టోటల్ బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ కదా, దీని బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ యొక్క ఐడియాని ఫస్ట్ ఎవరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు? బుఫన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1753. The idea of a biological species concept was first introduced by Buffon
in 1753, in the year 1753. మరి ఈ బుఫన్ అనే సైంటిస్ట్ మరి స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారు అనేది చూద్దాం. బుఫన్ డిఫైన్డ్ స్పీషీస్ యాజ్ అన్ ఇంటర్బ్రీడింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఇండివిజువల్స్. He defined that species are the intermediate group of similar individuals. These are the interbreeding group of similar individuals. Later in the year 1942, అయితే ఫస్ట్ బుఫన్ స్పీషీస్ ఏమని డిఫైన్ చేశారు అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ అండ్ దే కెన్ బి ఇంటర్బ్రీడ్. ఏవైతే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి, ఇండివిజువల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి సిమిలర్ గా ఉంటాయి అండ్ అవి ఇంటర్బ్రీడ్ అవుతాయి, ఆ విధంగా డిఫైన్ చేశారు. లేటర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1942, లేటర్ దాని తర్వాత 1753 టైంలో ఏంటి బుఫన్ అనే సైంటిస్ట్ డిఫైన్ చేస్తాడనమాట. లేటర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1942, లేటర్ 1942కి వచ్చేసరికి ఏంటి అని అంటే ఎర్నెస్ట్ మేయర్ మోస్ట్ పాపులర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీషీస్. దీన్ని కొంచెం పాపులర్ చేశారు. ఏమని అంటే కొంచెం మోడిఫికేషన్స్ అనేవి చేశాడు అనమాట దీంట్లో. లేటర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1942, ఎర్నెస్ట్ మేయర్ gave most popular concept of species called or biological species concept. అయితే ఫస్ట్ ఐడియా ఆఫ్ బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇట్ వాస్ గివెన్ బై బుఫన్. Later it was developed by and it became modern by Ernest Mayr. Otherwise we call it as biological species concept. Biological species concept కి ఇంకో విధంగా ఏమంటాము అంటే బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్, also known as modern concept, was given by Ernest Mayr. మరి ఇతను ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారు అంటే అకార్డింగ్ టు Ernest Mayr, he defined a species as the group of interbreeding natural populations. These are group of interbreeding reproductively isolated from other such groups. స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటర్బ్రీడింగ్ న్యాచురల్ పాపులేషన్, గ్రూప్ ఆఫ్ దట్ ఆర్ రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ అదర్. అయితే రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఇట్ మీన్స్ మెంబర్స్ డు నాట్ ఇంటర్బ్రీడ్ విత్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ అదర్ స్పీషీస్. ఒక స్పీషీస్ లో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ తోటి ఇంటర్బ్రీడింగ్ అనేది దాన్ని రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్ అని అంటాం. ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయో వాటి మధ్యనే రిప్రొడక్షన్ అనేది జరగాలి, వేరే స్పీషీస్ తోటి రిప్రొడక్షన్ జరగదు. He defined species as isolated individuals that are seen. To the definition here of biological species concept, అయితే స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ని ఇండివిజువల్స్ అనేది ఇక్కడ ఎర్నెస్ట్ మేయర్ అనే సైంటిస్ట్ చేశారు. దానికే ఎక్స్ట్రాగా scientist Dobbins Sky add concept of gene pool to the isolated, reproductively isolated species అని ఇచ్చాడు కదా ఇందాక Ernest Mayr. With reproductively isolated individuals, he added concept of gene pool. Concept of gene pool ని యాడ్ చేశాడు అన్నమాట. Gene pool means genetic consistence. Gene pool. మరి డోబెన్స్కై ఏమేమి చేస్తాడు? స్పీషీస్ యాజ్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇన్క్లూసివ్ of sexual and cross-fertilizing individuals that share common gene pool. ఏవైతే ఫెర్టిలైజేషన్ లో ఇంక్లూడ్ అవుతాయో రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో అవి కూడా కామన్ గా వాటి యొక్క జీన్ పూల్ ని కూడా షేర్ చేసుకుంటాయి. బై దిస్ లేటర్ ఇన్ 1970, దాని తర్వాత ఏంటి అని అంటే దీలో
ఫస్ట్ ఎర్నెస్ట్ మేయర్ ఏంటి, రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్ స్పీషీస్ ని రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్ ఇండివిజువల్స్ అని డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. ఎవరు, ఎర్నెస్ట్ మేయర్. దాని తర్వాత డొబిన్స్కై దీనికి ఏం యాడ్ చేశాడు, రిప్రొడక్టివ్ ఐసోలేటెడ్ అలాంగ్ విత్ దట్ దే విల్ బి షేరింగ్ ద కామన్ జీన్ పూల్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు అనమాట. ఈ రెండు జీన్ పూల్ ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బై దిస్ ఇన్ ద ఇయర్ లేటర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1970 ఎర్నెస్ట్ మేయర్ ఇంప్రూవ్డ్ హిస్ బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. మళ్ళీ బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ని ఇంప్రూవ్ చేశాడు అండ్ ఫర్దర్ స్టేటెడ్ దట్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ స్పీషీస్ హ్యావ్ ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్. మెంబర్స్ ఆఫ్ సేమ్ స్పీషీస్ కి సంబంధించిన మెంబర్స్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి డిఫైన్ చేశాడు అనమాట. ఏమని, ఫస్ట్ వన్ వచ్చి వన్ రిప్రొడక్టివ్ కమ్యూనిటీ. ఒక స్పీషీస్ కి చెందిన ఇండివిజువల్స్ లో వాళ్ళు సేమ్ రిప్రొడక్టివ్ కమ్యూనిటీ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో దే యూనిట్, ఎకలాజికల్ అంటే హ్యాబిటైట్ అండ్ జెనెటిక్ యూనిట్. ఈ మూడు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అని చెప్పి ఒక స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఇండివిజువల్స్, ఇది స్పీషీస్ అనుకోండి, దాంట్లో ఉండే ఇండివిజువల్స్ మధ్య ఒక రిప్రొడక్టివ్ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది అండ్ ఎకలాజికల్ యూనిట్ ఉంటుంది, సేమ్ ఎకలాజికల్ యూనిట్ ఉంటుంది, సేమ్ జెనెటిక్ యూనిట్ కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళలో ఉండే జీన్స్ కూడా సిమిలర్ గా అనేది ఇచ్చారు. దిస్ బయోస్పీషియస్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ టు distinguish morphologically and isolated species and produce fertile offsprings. Species concept అంటే used to distinguish morphologically similar అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే డిఫరెన్సెస్ ని కనుక్కుంటుంది. distinguish morphological similar and reproductively isolated species and produce fertile. Reproductively isolated means ఏంటి, స్పీషీస్ do not interbreed with the members of other species. అయితే if a species interbreed with the members of other species, అయితే ఒకటే ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనుకోండి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీళ్ళందరి లోపల ఇది ఒక స్పీషీస్ హ్యూమన్ బీయింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డాగ్స్ వీటి ఒక స్పీషీస్, దీంట్లో ఇది ఒక స్పీషీస్ డాగ్స్ స్పీషీస్, దీంట్లో ఇండివిజువల్స్ ఉంటాయి, అన్ని డాగ్స్ ఉంటాయి. అండ్ హియర్ క్యాట్స్ ఉంటాయి, క్యాట్ స్పీషీస్. అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే దీంట్లో ఉండే స్పీషీస్ లో ఉండే హ్యూమన్ బీయింగ్ స్పీషీస్ ఉంది కదా, ఈ ఇండివిజువల్స్ మధ్య వీళ్ళకి మధ్య రిప్రొడక్షన్ అనేది, ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది జరిగినప్పుడు ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి వస్తాయి. ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అదే ఒకవేళ ఇప్పుడు డాగ్ స్పీషీస్ తీసుకున్నాము, అయితే ఈ డాగ్ కి క్యాట్ కి మధ్య రిప్రొడక్షన్ జరిగితే ఒకవేళ అక్కడ ఇన్ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనే వాళ్ళు వస్తారన్నమాట. ఇన్ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఒకే స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్ ఇండివిజువల్స్ మధ్య రిప్రొడక్షన్ జరిగితే ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఒకవేళ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్ మధ్య ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగితే ఇన్ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేది వస్తాయి. రైట్. మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ, అయితే డిఫరెంట్ స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్ మధ్య ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగితే, క్రాసింగ్ జరిగితే ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మేల్ డాంకీ అండ్ ఫీమేల్ హార్స్, వీటి మధ్య క్రాసింగ్ జరిగితే మరి ప్రొడ్యూస్ అయిన మ్యూల్ అనేది ఇన్ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. ఇన్ఫెర్టైల్ మ్యూల్ ఇస్ ద ఇన్ఫెర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. అండ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఏంటంటే రానా పిపానిస్ అనేది నదర్న్ లెపర్డ్ ఫ్రాగ్ అన్నమాట. రానా పిపినస్ ఇస్ ద నదర్న్ లెపర్డ్ ఫ్రాగ్ అండ్ రానా
యుట్రికులారిస్ అనేది సదర్న్ లిపర్డ్ ఫ్రాగ్. రానా పీపీనస్, northern leopard frog, tricularis is the leopard. Okay, these frogs are morphological గా సిమిలర్ గా ఉంటాయి. అంటే బయట చూడడానికి ఈ రెండు ఫ్రాగ్స్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి, బట్ రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్. కానీ అవి డిఫరెంట్ స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్. హెన్స్ దే కెనాట్ ఇంటర్బ్రీడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. దానివల్ల ఈ రెండు ఇంటర్బ్రీడింగ్ అనేది వీటి మధ్య జరగదు అన్నమాట. అయితే ఇఫ్ ఇన్ సేమ్ స్పీషీస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటి మధ్య క్రాసింగ్ జరుగుతుంది, ఫెటైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ హోమో సాపినిస్, హోమ్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్. ఫెటైల్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. When two organisms breed within the species, their genes pass to the same species కి సంబంధించిన ఇండివిజువల్స్ మధ్య ఫెర్టిలైజేషన్, రిప్రొడక్షన్ జరిగితే వాళ్ళు జీన్స్ కూడా పేరెంట్స్ నుండి నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ కి జీన్స్ అనేది పాస్ అవుతాయి. రైట్. అయితే ఇది వచ్చేసి మనకు బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. మరి ఇది కూడా మనం డిసడ్వాంటేజ్ అనేది చూస్తాము, డిమెరిట్స్ అనేవి కూడా చూస్తాము బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ లో. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ప్రొడ్యూసింగ్ స్పీషీస్. ఎసెక్షువల్ గా రిప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఆర్గానిజమ్స్ ఈ బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అనేది నాట్ అప్లికబుల్ అనమాట. దానికి అప్లికబుల్ యూజింగ్ స్పీషీస్ లో బయాలజికల్ స్పీషీస్ ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్. అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎక్స్టింక్ట్ స్పీషీస్ అండ్ ఫాసిల్స్ కి కూడా ఇది నాట్ అప్లికబుల్. ప్రోటోజోన్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియా, అమీబా, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొకారియోట్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియా, అమీబా అండ్ సమ్ అదర్ ప్రొటిస్టా, ఫంగే, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ కొన్నిట్లో ఎసెక్షువల్ గా రిప్రొడ్యూస్ అయ్యే రిప్రొడక్షన్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అనేది రైట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ సమ్ యానిమల్స్, కొన్ని ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే ఏంటి అని అంటే వెన్ పేరెంట్స్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ స్పీషీస్, పేరెంట్స్ అనేవి టూ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్, వాటి మధ్య క్రాసింగ్ ఆఫ్టర్ బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అబౌట్ phylogenetic species concept. Phylogenetic species concept. So this biological species, phylogenetic species concept was proposed by the scientist Joel Crackraft. Joel Crackraft అనే సైంటిస్ట్ 1982 లో దీన్ని ప్రపోజ్ చేశారన్నమాట. హూ ప్రపోజల్ phylogenetic species, that is Joel Crackraft in 1982. మరి phylogenetic species concept, species are the group of share a common ancestor. దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ స్పీషీస్ కి చెందిన ఆర్గానిజమ్స్ లో ఏంటి అని ద షేర్ కామన్ యాన్సిస్టర్ ని షేర్ చేసుకుంటాయి phylogenetic species concept అని. According species are the group of organisms that share a common ancestor and have common of derived characters like morphological characters, molecular characters. దీంట్లో ఏంటి మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్, మాలిక్యులర్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి, derived from the common ancestor, సేమ్ కామన్ యాన్సిస్టర్ ని షేర్ చేసుకుంటాయి. Species concept also defines species as the smallest
మోనోఫైలిటిక్ గ్రూప్. ఈ ఫైలోజెనెటిక్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఏమేమి డిఫైన్ చేస్తుందంటే స్పీషీస్ ఆర్ స్మాలెస్ట్ మోనోఫైలిటిక్ గ్రూప్ ఆన్ ఏ ఫైలోజెనెటిక్ ట్రీ అని చెప్పి ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది. హ్యావింగ్ సిమిలర్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది, సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ కామన్ యాన్సిస్టర్ ఉంటుంది. దిస్ కాన్సెప్ట్ డిఫైన్స్ ఏ స్పీషీస్ యాజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ యూనిక్ ఎవల్యూషనరీ హిస్టరీ అనేది కూడా ఉంటుందని చెప్పి ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది. Phylogenetic species concept is based on how closely related individuals are evolutionary. ఈ phylogenetic species concept అనేది it will be based on how closely related individuals are evolutionary అనేది ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట. మరి దీని యొక్క డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఫైలోజెనెటిక్ స్పీషీస్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ యొక్క డిసడ్వాంటేజ్ చూసుకుంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హౌ మచ్ డిఫరెన్స్ అండ్ పాపులేషన్ ఈస్ ఇనఫ్ టు కాల్ దమ్ ఏ స్పీషీస్. అయితే అది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హౌ మచ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అండ్ పాపులేషన్ లో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటే మనము డిఫైన్ చేయగలుగుతాం అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వలేకపోయింది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఫేమస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఎవల్యూషనరీ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎవల్యూషనరీ species concept. Evolutionary species concept. All taxonomists, especially paleontologists ఎవరైతే ఉంటారో are not satisfied with the biological species concept తోటి వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవ్వలేదన్నమాట. paleontologists they preferred a definition of species which are related to evolution ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు స్పీషీస్ యొక్క డెఫినేషన్ అనేది ఇచ్చారంట. మరి ఎవల్యూషనరీ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై హూమ్? ఇట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై సింప్సన్ అనే సైంటిస్ట్ దీన్ని ప్రపోజ్ చేశాడు అనమాట. హూ ప్రపోజ్డ్ ఎవల్యూషనరీ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్? సింప్సన్. According to this concept, an evolutionary species is a lineage evolving separately from others. అయితే వీటిలో ఏంటి అని అంటే లీనేజ్ అనేది సపరేట్ గా ఉంటాయి with its own unitary evolutionary role and tendency. అయితే ఇక్కడ వచ్చి according to this concept of evolutionary species that ఏమని డిఫైన్ చేశారంటే they are evolving from the same lineage. యాన్సిస్టర్ ఉన్నారు, ఈ యాన్సిస్టర్ నుండి ఇంకో ఆర్గానిజం అనేది వచ్చింది, దీంట్లో నుంచి ఇంకా వేరే ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి డెవలప్ అయ్యాయి. సో దీని యొక్క లీనేజ్ అనేది సేమ్ గా ఉంది చూడండి, ఇదొక లీనేజ్, ఇదొక లీనేజ్. అయితే సేమ్ లీనేజ్ నుండి ఎవాల్వ్ అవుతాయి, వాటిని స్పీషీస్ అని అంటారు. ఆఫ్ ఏ పాపులేషన్ ని లీనేజ్ అని అంటారు. దిస్ కాన్సెప్ట్ వాస్ రిజెక్టెడ్, ఇది కూడా రిజెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట. నెక్స్ట్ ఎకలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ లో ఎకలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. ecological species concept. It was given by the scientist named Leo Van Valin. Leo Van Valin అనే సైంటిస్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1976 లో దీన్ని ప్రపోజ్ చేశారు. మరి ఇతను అంటే ఏ విధంగా ఎకలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నారంటే define a species as the group of individuals which share the same ecological nature. ఏ ఆర్గానిజమ్స్ అయితే ఏ ఇండివిజువల్స్ అయితే సేమ్ ఎకలాజికల్ హ్యాబిటైట్ ని షేర్ చేసుకుంటాయో అవన్నీ ఒక స్పీషీస్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఎకలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ లో స్పీషీస్ గురించి డిఫైన్ చేశారనమాట. ఇక్కడ మెయిన్ గా దీని యొక్క డ్రాబ్యాక్ లేదా డిసడ్వాంటేజ్ చూసుకుంటే మెనీ స్పీషీస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎకలాజికల్ హ్యాబిట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్. తీసుకుంటే దాని డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్ ని బట్టి అది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క హ్యాబిటేట్ లో, లైక్ సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ లివ్ ఇన్ వాటర్ ఇన్ లార్వల్ స్టేజ్ అండ్ మళ్ళీ కొన్ని అదే ఆర్గానిజం అడల్ట్ స్టేజ్ లోకి వచ్చేసరికి ల్యాండ్ పైన నివసిస్తుంది, రైట్. సో అందువల్ల ఎకలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇది డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎకలాజికల్ స్పీషీస్. ఒకసారి చూసుకుంటే స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అన్ని సింపుల్ గా మీకు ఇక్కడ చెప్పేస్తాను. కాన్సెప్ట్
దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. ఈ బయోలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ లో స్పీషీస్ ఏమని డిఫైన్ చేశారు? స్పీషీస్ ఆర్ సపరేట్ ఇఫ్ దే ఆర్ అన్ఏబుల్ టు ఇంటర్బ్రీడ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఫెర్టైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకుంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇంటర్బ్రీడ్ జరిగినప్పుడు వాటిల్లో ఫెర్టైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతేనేమో అది ఒక స్పీషీస్ అని అంటారు. స్పీషీస్ ఆర్ సపరేట్. ఒక సపరేట్ స్పీషీస్ అని ఎప్పుడు డిఫైన్ చేస్తాము అని అంటే స్పీషీస్ ఆర్ సపరేట్ ఇఫ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఇంటర్బ్రీడ్. ఒక స్పీషీస్ ఇంకో స్పీషీస్ తోటి ఇంటర్బ్రీడ్ చేసుకోలేవు అనమాట. అప్పుడు చేసుకోలేనప్పుడు ఏమవుతుంది? అవి ఫెర్టైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయవు. సేమ్ స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఇండివిజువల్స్ ఫెర్టైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ అనేవి వస్తాయి. ఇది బయాలజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ మెయిన్ గా ఇది. అండ్ ఫైలోజెనెటిక్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫైలోజెనెటిక్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే స్పీషీస్ ఆర్ సెపరేట్ ఇఫ్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ మార్ఫాలజీ ఆర్ మాలిక్యులర్ క్యారెక్టర్స్. అయితే ఇండివిజువల్స్ కి మధ్య అంటే ఒక స్పీషీస్ ఇండివిజువల్స్ అన్ని ఒక స్పీషీస్ కి చెందినయని ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతామనంటే ఇఫ్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ మార్ఫాలజికల్. వీటిలో ఉన్న స్పీషీస్ లో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ మాత్రం మార్ఫాలజికల్ గా సిమిలర్ గా ఉంటాయి, కానీ వేరే స్పీషీస్ సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్ తో చూసుకుంటే దే ఆర్ మార్ఫాలజికల్లీ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. మాలిక్యులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. స్పీషీస్ ఆర్ సెపరేట్ if they are different in morphology or molecular characteristics. Next one is evolutionary. Evolutionary species concept చూసుకుంటే phylogenetic trees and analysis of ancestors serve to different species. Phylogenetic tree తీసుకుంటే దాని యొక్క లీనేజ్ ఉంటే దాన్ని ఒక స్పీషీస్ అని మనం డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎకలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్. ఎకలాజికల్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే వాటి యొక్క ఎకలాజికల్ నేచర్ అనేది అంటే హ్యాబిటేట్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటే అవి డిఫరెంట్ స్పీషీస్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ రిగార్డింగ్ ద స్పీషీస్ అండ్ స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీషీస్. సో బై దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ టోటల్ ఫస్ట్ యూనిట్. ఒకసారి ఫస్ట్ యూనిట్ కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇది థర్డ్ క్లాస్. ఈ 3 పార్ట్స్ చూసుకున్నారంటే ఇంకా మీకు వేరే ఏది ఎగ్జామ్ కి మీకు తప్పకుండా యూస్ అవుతుంది. ఒక్కసారి రిపీటెడ్ గా మళ్ళీ నేమ్స్ అంటే జువాలజిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క నేమ్స్, టాక్సోనమిస్ట్స్ యొక్క నేమ్స్, వాళ్ళు ఏం కనుక్కున్నారు, ఏం చేశారు అనేది ఒకసారి మళ్ళీ సో ఇంకొకటి విషయం ఏంటి అంటే మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి, సో దట్ నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో తొందరగా మీకు చేరుతుంది. అండ్